Hi students, this is Srinivas, head of the department in Electrical and Electronics Engineering, Warangal Institute of Technology and Science. Here our subject is Switchgear and Protection. This is the lecture number 6. Okay, in second unit, in earlier we discussed some types of circuit breakers, that is the SF6 circuit breakers and air brake circuit breakers. Here today we discuss two more topics, that is the vacuum circuit breakers as well as oil circuit breakers. Please remember one thing, here the only construction is different or the medium is different. Okay na? For the reducing the arc, we are using different types of arcing mediums. If consider the SF6, that we consider SF6 gases. If we go for the air brake circuit breakers, the medium is the air. Okay na? If we go for the vacuum circuit breaker, the medium is the vacuum. If we go for the oil circuit breaker, here the medium is the oil. With the help of this medium, we reduce the arc. Okay na? Here these are the circuit breakers. Here the classified based on mediums. Here please remember one thing. Here the construction is the same. Construction is little bit is different. Only medium is the change. Okay na? Remaining same. Here the operating principle is the same for each and every circuit breaker. The operating principle only one thing. In abnormal condition or the normal condition, to make or break the circuit. In normal condition, it make the circuit. In abnormal condition, break the circuit. Okay na? That is the thing. Here in normal cases, nothing but is the normal condition, the contacts of the circuit breaker is always close. Only two contact, one is the fixed contact, another one is the moving contact. Here the combination of fixed and moving contact is known as main contact. Here the one more contact is called arcing contacts. Okay na? Here by reducing the arc in between the two contacts. Here today we go for vacuum circuit breakers. So medium okay, but circuit breakers ఎందుకు డిఫరెంట్ కేసెస్లో డిఫరెంట్ ఏరియాలో డిఫరెంట్ మీడియంతో యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ రేటింగ్ వీఆర్ ప్రిఫర్డ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. ఓకేనా? SF6 సర్క్యూట్ బ్రేకర్ చూస్తాం, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద హై వోల్టేజ్ అప్లికేషన్స్. ఎయిర్ బ్రేక్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ చూస్తాం, ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ ద 15 kV. ఓకేనా? అప్ టు 15 kV. ఇయర్ ద కరెంట్ వచ్చేసి 800 ఆంపియర్స్ టు ఇయర్ ద 1000 ఆంపియర్స్ వరకు యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, క్లియర్? 1000 or 10,000 ఆంపియర్స్ వరకు యూజ్ చేస్తున్నాం. That is the air brake circuit breaker. Here this is the vacuum circuit breaker. Here the vacuum circuit breaker is nothing but it is a circuit breaker is a device. Here the interrupts on electrical circuit to the prevent unwanted current. Here the prevented unwanted current is nothing but during the abnormal condition. Here during the abnormal condition is nothing but whether it is a short circuit కావచ్చు లేకపోతే overload capacity కావచ్చు. During the short circuit condition or overload condition, here it is the operate. Here the normally it is the close. When the fault exists is nothing but short circuit కావచ్చు, overload capacity కావచ్చు, the contacts of the circuit breakers are automatically open. Here the fault detect the circuit breaker. Fault detect is nothing but fault current. Okay na? Excessive amount of current. Here the main function of circuit breaker, but here reducing the arc we are using vacuum in this type of circuit breaker for quenching the arc, reducing the arc. Here the medium is used vacuum. With the help of this vacuum is nothing but pressures. Okay na? Due to this one we reduce the arc in between the two contacts of the circuit breaker, main contact and moving contact. Here the construction and working principle. Here the construction is the same, similar to a remaining circuit breaker. Here this the medium is used vacuum. Okay na? This vacuum is placed in a steel chamber. Okay na? The steel chamber is arranged with the help of ceramic insulators. Here the ceramic insulators ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఫాల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ ప్రెషర్స్ అనేది డెవలప్ అవుతాయి. సో ఎక్కువ ప్రెషర్స్ డెవలప్ అయినప్పుడు ఏమవుతాయంటే రెడ్యూస్ చేసేందుకు ఎక్కువ ప్రెషర్స్ డెవలప్ అయినప్పుడు ఏమవుతాయి, ఇట్ ఈస్ గ్యాసెస్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు మేబీ ఇట్స్ డ్యామేజ్. ఓకేనా? ఇన్సులేషన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, గ్యాసెస్ అన్ని ప్రెషర్స్ అన్ని బయటకు వస్తాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ హ్యూమన్.
ఓకేనా, హ్యూమన్ కావచ్చు ద పర్టికులర్ ఏరియాలో ఏవి ఉంటే వాటిపైన ఎఫెక్ట్ ఉంటాయి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ దట్ వన్ వీఆర్ యూజ్డ్ సెరామిక్ ఇన్సులేటర్. హియర్ the your vacuum is pressure inside the vacuum pressure is around 10 to the power of -4 torrs. Okay na. Here the material used for the current carrying contacts. Okay na, last class lo chusam SF6 lo kavachu air brake circuit breaker kavachu. Okay, material use చేస్తామండి కొన్ని లో రెసిస్టెన్స్ మెథడ్ అంటే ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫిక్స్డ్ అండ్ మూవింగ్ కాంటాక్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంటిది మెయిన్ కాంటాక్ట్. ఆ కేసెస్లో ఏం చేస్తామండి లో రెసిస్టెన్స్ పాత్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఇన్ ఆర్కింగ్ కాంటాక్ట్లో ఏంటిది ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ద హై రెసిస్టెన్స్ హార్డ్ అండ్ మెటీరియల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, లైక్ వీఆర్ యూజింగ్ కాపర్ కావచ్చు, బిస్మత్ ఆర్ కాపర్ క్రోమ్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ కాంటాక్ట్స్ in vacuum circuit breakers. Okay, this is the basic diagram of vacuum circuit breaker. This is the vacuum circuit breaker. Here this is the total outside is the insulating this is the insulated chamber or the protective chamber. Here the in between in the inside of the chamber we place two contact. This is a fixed contact, this is a metallic ball lo ikkada em chestamani moving contact. Okay na, fixed and moving contact is the normally these two contacts are close when the fault exists on this system. Here exists on power system, here the contacts are open. Here the excessive amount of current is passing. In that cases here the pressures are developed inside the vacuum circuit breaker. ఓకేనా, ఆ ప్రెజర్స్ డెవలప్ అయిన ప్రెజర్స్ ఏవైతున్నాయో హియర్ ద రెడ్యూసింగ్ ద ఆర్క్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ కాంటాక్ట్స్. ఓకేనా, ఈ కాంటాక్ట్స్ దగ్గర ఏంటిది ప్రెజర్స్ వల్ల ఆర్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టెంపరేచర్ని రెడ్యూస్ చేస్తే ఆఫ్టర్ రెడ్యూసింగ్ ది టెంపరేచర్ అగైన్ వి రీక్లోజ్ ది కాంటాక్ట్స్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్ బ్రేకర్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద వాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్, ద బేసిక్ డయాగ్రామ్. దిస్ ఇస్ important for you in examination point of view. Okay na, here this is the vacuum circuit breaker consists of two contacts, that is a fixed contact and moving contact. Okay na, okay, vacuum ekkada interrupt avutundi in between the two contacts. Here the moving contact is connected to the control mechanism by the stainless steel. Okay na, already circuit diagram lo manam chusam. Here the fixed contact and moving contact, the construction is the same for the all the circuit breakers. Okay na, here the no need to behead this to this each and every construction and operation, only we required we know the concept. Okay na, what are the medium we use to reducing the arc, what are the contacts, what are the operation of the contact. In normal condition these two contacts are closed, in abnormal condition these two contacts are open. Here the fixed contact is made with the help of low resistance material, here the arcing contact made with the help of the high resistance material. These are placed one closing path, that is nothing but it is the insulating material. Inside this one we placed contact. Come to the vacuum circuit breakers, here the ceramic insulating materials are used, that it is protect from the outside or the protect from the other conditions. Okay na, here the advantages. What are the advantages? Okay na, advantages and the here the vacuum circuit breaker has a long life అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, అన్లైక్ ఆయిల్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. ఎందుకంటే ప్లీజ్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, ఇక కమింగ్ టు ఆయిల్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ వి విల్ డిస్కస్ నెక్స్ట్. ఓకేనా, ఎయిర్ బ్లాస్ట్ కావచ్చు, SF6 కావచ్చు, అవి ఏంటిది డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ పైన డిపెండ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ ఏమవుతాయంటే ఇది కూడా డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది, బట్ ఏంటంటే ద ఎక్స్ప్లోజేషన్ ఆఫ్ వాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఈజ్ అవాయిడెడ్. అక్కడ ఎక్స్ప్లోజ్ అవుతాయి ఎప్పుడు వెన్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ అ రైజ్, when the temperature increase అయినప్పుడు అవి గ్యాసెస్ అనేది బయటికి ఎక్స్పోజ్ అయితే ఇవి కాదు. ఓకేనా, నో ఫైర్ హజార్డ్స్. ఓకేనా, నో ఫైర్ హజార్డ్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద వాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఇస్ అ ఫాస్ట్ ఆపరేషన్, సో ద ఐడియల్ ఫర్ ద ఫాల్ట్ క్లియరింగ్. సో ఫాల్ట్ అనేది ఈజీగా మనం మినిమైజ్ చేయొచ్చు, ఒక ఫాస్ట్ క్లియరెన్స్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ ద రిపీటెడ్ ఆపరేషన్. ఓకేనా, SF6 కావచ్చు లేకపోతే ఎయిర్ బ్లాస్ట్ కావచ్చు, ఎప్పటికి మనం ఏం చేయాలి ఆ మీడియంని చేంజ్ చేస్తాం. అంటే ఎయిర్ ఇది నథింగ్ బట్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం. ఇయర్ SF6లో కావచ్చు ఆయిల్లో కావచ్చు మన మీడియం అనేది ఎప్పటికి చేంజ్ చేయాలి. ఇయర్ దేర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు రిక్వైర్ ద చేంజ్ ఆఫ్ ది మీడియం. ఓకే, నెక్స్ట్ వాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఆల్మోస్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ ఫ్రీ, లెస్ మెయింటెనెన్స్. ఒక రూరల్లో ఇది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. ఇది నో ఎగ్జాస్ట్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్, ఇది నాయిస్ లెస్. సో ఎలాంటి గ్యాసెస్ కూడా బయటకు అనేది జనరేట్ చేయవు. సో
జనరేట్ ఏదైనా థింగ్ బట్ ఎలా ఉంటాయి, పొల్యూషన్ ఫ్రీగా ఉంటాయి. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ వాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్. నెక్స్ట్ వన్ is the disadvantages. Here the main disadvantage of vacuum circuit breaker is uneconomical at voltage exceeding the 38 kilovolts. Okay na, but these are the used for the medium voltage applications. ఓకేనా, 38 కిలోవోల్ట్స్ కన్నా ఎక్కువ వోల్టేజ్ కేసెస్లో వీటిని యూజ్ చేయం. ఓకేనా, ఇవి ఎక్కువ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే రైల్వేస్లో యూజ్ చేస్తాం. రైల్వేలో అప్ టు ఎక్కడ ఉంది 25 కిలోవోల్ట్స్ వరకే మనం యూజ్ చేస్తాం కనుక ఇది ఎక్కువ యూజ్ చేసేది రైల్వేస్లో ఈ వాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, మెయింటెనెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది కనుక అక్కడ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాం. ఓకేనా, ద కాస్ట్ ఆఫ్ బ్రేకర్ బికమ్ ఎక్సెసివ్ ఎట్ ద హయ్యర్ వోల్టేజెస్. వోల్టేజెస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఇక్కడ కాస్ట్ కూడా ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. దిస్ డ్యూ టు దిస్ రీజన్ ఓన్లీ ఇయర్ ద హై ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ద హై వోల్టేజెస్. వీఆర్ యూజ్డ్ అప్ టు ఓన్లీ 38 కిలో వోల్ట్స్. ఓకేనా, ఇయర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజ్ టు ద మోర్ వోల్టేజెస్ వీ రిక్వైర్డ్ టు వన్ మోర్ వాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. దిస్ టూ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. అప్పుడు సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు వోల్టేజ్ అనేది ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, వీ రిక్వైర్డ్ కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. ఓకేనా, హియర్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ద దిస్ వాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ అన్ఎకనామికల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఏ ఎకనామికల్ పర్పస్, ఇట్ ఈస్ అన్ఎకనామికల్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ వాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్. హియర్ ద వాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ద మీడియం వోల్టేజ్ లెవెల్స్. దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ రైల్వేస్లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా, ఇయర్ యూజ్ ఫర్ ద మీడియం వోల్టేజ్ లెవెల్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ ద మెటల్ క్లాడ్ స్విచ్ గేర్. మెటల్ క్లాడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెటల్ క్లాడ్, మెటల్ని స్ప్లిట్ చేసేందుకు. ఓకేనా, ఐసోలేట్ సపరేట్ చేసేందుకు ఈ వాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా, ఇయర్ ద దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది వాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్. ఓకేనా, next we go for the oil circuit breaker. Here the oil circuit breaker is also used to protect the power system from the abnormal condition. Here also we have the two types of contacts. Here one is the moving contact, another one is the arcing contact. Okay na, based on oil, here these oil circuit breakers are classified into two types. One is the bulk oil circuit breakers and minimum oil circuit breaker. Here the depends on system voltage levels, this type of circuit breakers are preferred. Here if the voltages are 100 kV, if the voltages are 100 kV, in that cases the oil used up to 8 kg to here the 10,000 kg of oil. If the voltage is the greater than the 100 kV, 110 kV or for example 220 kV అనుకోండి, in that cases we use up to 50 kgs oil as a medium to reducing the arc. Okay na, this type of circuit breakers are used to the medium insulated as a arc fetching phenomenon. Here the minimum oil circuit breaker, here the oil levels are less. Here the bulk oil circuit breakers వచ్చేసి high voltage application purpose లో యూజ్ చేస్తారు. Here the minimum oil వచ్చేసి low voltage application purpose లో యూజ్ చేస్తారు. Here also placed in the chamber of contacts. Here the enclosed with the paper. Okay na, backlight paper. That backlight paper is act as a insulation. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆయిల్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కంపేర్ టు అదర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్తో కంపేర్ చేస్తే ఇన్ బిట్వీన్ టూ సర్క్యూట్ కాంటాక్ట్స్ మధ్యలో ఫ్రీ స్పేస్ ఉంటుందండి. బట్ ఆయిల్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్లో ఏమవుతుంది అంటే ఆ కాంటాక్ట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, జస్ట్ లైక్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆపరేషన్. ట్రాన్స్ఫార్మర్లో 2 వైండింగ్స్ అయితే ఎలా ఉంటాయో ఆయిల్లో, సో ఇక్కడ అలా 2 కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఆ 2 కాంటాక్ట్స్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 కాంటాక్ట్స్ ఆర్ ద ప్లేస్ వన్ బ్యాక్లైట్ పేపర్. ఓకేనా, దట్ ఇట్ ఈస్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ఇన్సులేషన్. ఇట్ ఈస్ ద 2 పోర్షన్, అప్పర్ పోర్షన్ ఒకటి, లోయర్ పోర్షన్. అప్పర్ పోర్షన్ ఒక కాంటాక్ట్ ఉంటుంది, లోయర్ పోర్షన్లో ఒక కాంటాక్ట్ ఉంటుంది. హియర్ దిస్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఇంక్లూడెడ్ 2 portions. The upper portion is a porcelain that is enclosed with the contact, whereas the lower portion is supported through the porcelain. Okay na, here it is a useless space as a compared with the bulk oil circuit breaker. It is not used for the repeated operation. ఎందుకంటే డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది కనుక ఆయిల్ యొక్క డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ రెడ్యూస్ అయింది అనుకోండి, ఆర్క్ రెడ్యూస్ చేసే ప్రాపర్టీ అనేది తక్కువ అవుతుంది. ఓకేనా, కంపేర్ టు
bulk oil circuit breaker, here the minimum oil circuit breaker is require less space and less weight. Here the tank size is also very small. Okay na, based on applications, based on voltages, we are using this type of circuit breaker. So ఇది older days లో యూజ్ చేసే circuit breakers అండి. ఎందుకంటే we require lot of maintenance for the maintain this oil type circuit breaker. ఎందుకు, every time we change the oil, we change the dielectric medium. Okay na, dielectric medium వచ్చేసి ఇక్కడ ఏంటిది ఆయిల్. ఓకే నా, ఇన్ దట్ పర్పస్ we prefer only SF6 circuit breaker. ఓకేనా, ఇన్ రూరల్ ఎలక్ట్రిసిటీ లో అంటే రైల్వేస్లలో we prefer here the vacuum circuit breakers. This is the construction and operation of the oil circuit breaker. It is similar to the transformer action. Okay, transformer primary and secondary windings ఎలా ఉంటాయి, ఇక్కడ కూడా fixed contact and arcing contact, moving contacts ఉంటాయి. These are placed in oil. Okay na, when the fault is occur in the normal condition, these contacts are closed. When the fault is occurs, here the contacts are open. This oil is act as a medium or the dielectric medium to reducing the arc. Okay na, operation is the same for the every circuit breaker. Here this is the explanation for the oil circuit breaker construction and operation. Here depend on voltage levels, depends on current, we are using different types of circuit breakers. Okay na, here these are the advantages of this oil circuit breaker. Entity is it is useless amount of oil. ఓకేనా, ఇట్ యూజెస్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆయిల్. సో లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే డిపెండ్స్ ఆన్ వోల్టేజ్, తక్కువ వోల్టేజ్కి యూజ్ చేస్తారంటే లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తాం. డైరెక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. డైరెక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆర్క్ ఫెన్సింగ్ ప్రాపర్టీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ ఆయిల్ అబ్జర్వ్ ద ఎనర్జీ, ఆఫ్టర్ అబ్జర్వింగ్ ద ఎనర్జీ ఇది నథింగ్ బట్ ఏంటిది ఆర్క్ని డీకంపోజ్ చేస్తుంది, రెడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకేనా, ఇట్ రిక్వైర్ లెస్ స్పేస్ అండ్ రిస్క్ ఆఫ్ ఫైర్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్. ఓకేనా, ఏమైనా ఫైర్ వచ్చినా కానీ ఇట్ ఇస్ యాక్ట్ అయితే ఇన్సులేటర్ కదా, సో రెడ్యూస్ చేస్తుంది. ద మెయింటెనెన్స్ ఆల్సో రెడ్యూసెస్. ఓకేనా, ఒక్కసారి కనుక ఇన్స్టాల్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్గా ఆపరేట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఫెయిల్ అయ్యి డైరెక్ట్రిక్షన్ తగ్గుతుందో అప్పుడు రీప్లేస్ ద అనదర్ బ్రేకర్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్. సమ్ మోర్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆర్ ఇస్ దేర్. The quantity of the oil, so carbonization amount will be increases. ఓకేనా, మన ఆయిల్లో ట్యాంక్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని మెటీరియల్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా ఇన్సైడ్ నుంచి వచ్చేటువంటి డస్ట్ పార్టికల్ వల్ల దాని డైఎలక్ట్రిషన్ దాన్ని తగ్గి అదనే ఇన్సులేషన్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది. యూఆర్ రిమూవింగ్ ఆఫ్ ది గ్యాసెస్ విత్ ఇన్ ద కాంటాక్ట్ స్పేస్ ఇన్ ది డిఫికల్ట్. సో మిగతా ఏంటి అంటే మిగతా సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ గ్యాసెస్ని ఇంప్రూవ్ చేసి బయటకు పంపిస్తాయి, బట్ ఇట్ ఈస్ ద డిఫికల్ట్. ఎందుకు, వన్స్ వీ ఓపెన్ ద నాజిల్స్ ద ఆయిల్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అయ్యి బయటికి అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఇన్ దట్ పర్పస్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ద డిఫికల్ట్. ఓకే, ఇఫ్ ద డైరెక్ట్రిక్షన్ తగ్గి అనుకోండి అప్పుడు దాని ఆర్క్ ఫెన్సింగ్ ప్రాపర్టీ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఆర్కింగ్ టైమ్ ఈజ్ ఆల్సో high. Do not allow the interruption with the high speed operations. High speed operations na allow ఏది. ఓకేనా, is the controlling of arc interruption can be done based on the length of arc. ఓకేనా, these are the disadvantages. Here we require some maintenance for the oil circuit breakers. ఓకేనా, సో అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటిది, we change or we observe the dielectric strength of the oil in every 2 to 3 months. every 2 to 3 monthsకి డైరెక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ అనేది చూసుకోవాలి టెస్టింగ్ చేసి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆయిల్ లెవెల్స్ కూడా ఒకసారి చూసుకోవాలి. ఆయిల్ లెవెల్స్ తగ్గింది అనుకోండి, ఆయిల్ లెవెల్స్ తగ్గితే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఫాల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఈ టోటల్ సిస్టమ్ అనేది బ్లాస్ట్ అవుతుంది కదా. ఓకేనా, ఆయిల్ ఏమవుతుంది, ఇట్ ఇస్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఇన్సులేటర్. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంది, సో ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఏంటిది, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఆయిల్ డైరెక్ట్రిక్షన్ తగ్గింది లేదంటే ఆయిల్ లెవెల్స్ తగ్గినాయి అప్పుడు ఏమవుతుంది, కరెంట్ అనేది ఫ్లో అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ out nothing but the chambers what we placed winding winding ఎక్కడ ప్లే చేస్తారు, ఇన్సైడ్ ది చాంబర్ కదా, ఇన్సైడ్ ది ట్యాంక్ కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ షార్ట్ సర్క్యూట్ any human effect. Okay na, due to this reason we observe the dielectric strength as well as oil levels in every time. Okay na, next also we observe the tripping as well as closing mechanism must be checked. So after rectifying the arc again we closing and open అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద ఆయిల్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఆపరేషన్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్ అండ్ మెయింటెనెన్స్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఇన్ అవర్ సెకండ్ యూనిట్. Okay, thank you.